Good morning, ladies and gentlemen, men and women, the entire family. Karibuni sana to this particular show on the WCW edition where we cater for all of us. And today my focus is on education. My focus is on education. Pardon me, I do not know what I sipped on. And I want to start with a group, I'm going to call them a group of very bold people, because I know most people are scared of, at this stage, at this age, I cannot go back in class. At this age, I cannot, try resume classes again, especially starting at a lower level of, studies. But there is something on adult education. I wish I would read that to you, or certain research that I had on adult education. I will give you that in a bit, but just before I give you that breakdown, let me introduce to you my guests. John Kamau is elderly, and of course you're going to hear his story. You will hear his story and how it went by. He's just sat for his KCPE. All right, not KCSE, not doctorate, not a degree. He just sat for his KCPE. He will tell us where he got that from, how his journey was sitting in that classroom, and how he overcame it, and what his prospects are after KCPE. John is also a parent and has educated his children, and I would want to know why he decided to educate his children before himself. All right, very selfless. And of course, I'm also here with Jeanette, who just sat for her KCSE. All right, I think she's in her mid-30s. And of course, we want to hear what program she enrolled in, who supported her, and how her journey has been. Now, let me just introduce them. I'll give you the write-up. I'll read to you the research also in a bit, but karibuni sana. Thank you so much. Habari ya leo, John? Nzuri sana. Umefika? Nimefika KUTV. KUTV. Yes. Nimefurahia. Yeah. Kwa maana sijawahi ingia hapa mara ingine. Oh, karibu sana. Ninashukuru sana kwa nyinyi na kutupea nafasi hii. Karibu sana, tumefurahi sana. Jeanette. Yes. Hi. Hi. How are you? Fine, thank you. How are the children? They're awesome. So it's good to have you. And we're talking about evolution education. We're talking about how the African culture is embracing certain things, and how COVID has hit us. And you guys are actually, I don't know, you are very inspiring. Kujua, there was a time in your lives where you couldn't go to the normal system. People expect at a certain age when you can hold your ear, You go to class 1, I think. I don't know what the CBC is saying. Alafu ukifika a certain age, you do your class 8. Ukifika, what wanataka at a certain age, you're at a certain institution, certain group of learning, sindio? But you guys just is different. So nianze na story ya Janet. How was it for you? Okay, as I said, I'm Janet. Yes. I started school as other children start school. From class 1 to class 8. I passed so well, but unfortunately, I lost my parent, my father, who was the breadwinner. My mother was just a housewife. So I just lost hope. I went into high school, Form 1, so many problems, struggling here and there, up and down. Getting school fees was a problem. I dropped out in the year 2000. At what age did you? I think it was 16, 2006. So I just dropped out of school. I've stayed out of school since 2006 to 2019. That's when I joined school. I had been looking for that chance and opportunity to go back to school because I knew I had something in me. So I pushed on, but I thank God. He gave me an opportunity back in 2019 through the county government of Kiambu. I'll thank my patron so much, the woman rep, gave me that chance. And I tell you, I did it, but it wasn't easy. We'll talk about it. It wasn't easy. It wasn't easy. So we're talking about you joining school at what age exactly? 27. 27. Yes. This is high school. Yes. All right. So that is Jeanette. She joins at 27 after dropping out of school in 2006. All right. Now she's saying it wasn't easy. Let's hear John. John, hadithi yako iko vipi? Wewe umefanya KCPE? Mimi nimefanya KCPE. Wakati nilifungua shule, vile watoto wengine husipungua, nilifungua, lakini ikakuwa ngumu
kwa sababu ya malipo ya shule. Ya ukiwa mchanga ulisoma kawaida. Kama niko miaka 6. Na nikawacha shule nikiwa study 3 primary. Vile niliwacha nikiwa primary, tulikuja wa Mushomba mheshimiwa akasema atasomesha ile watu hawajasoma. Na nikaikuwa moja ya kukubali kwenda kusoma, sababu nilikuwa ninataka kusoma. Ikawa matatisho ya kinyumbani. Na vile niliingia kwa shule, nilienda 2018 ndio tulianza na tukasoma, na last year nikafanya mtihani. Tulikuwa tunasoma masaa mawili watoto wakitoka kwa shule. Sisi tunaingia tunasoma masaa mawili. Mimi nimeshasoma na nikapata certificate yangu ya KCPE sababu niliingia study 5 na wale watoto walikuwa study 5 walikuwa wanacheka sana wakiona kama wanasoma na babu yao. Mimi sikujali hiyo, lakini nilikuwa nataka kuweka hawa watoto nguvu ili waweze kusoma wakiona watu wazima wanaenda kutafuta masomo, sababu masomo ni ya maana katika dunia yote. Nimependa unasema ulikuwa unawatia nguvu, huku angalia the negative. Uliangalia mimi kama mzee naangalia ndio niwatie the inspiration ya kuendelea na kusoma. Sasa ni shida gani tena, changamoto gani ulipitia John kabla tujakujia? Jen alikuwa anasema ni ngumu. Huo wakati ulichukuliwa kusoma, finances zako nani alikuwa na finance? Was it fully taken care of? Nilikuwa na tekiwa finance na mheshimiwa wa Mushomba ndio alikuwa analipia sisi. Na nikaenda na nikakubali mimi nimesoma, niko na certificate, na ninaweza sema wazazi watie mutisha ya kusomesha watoto. Maisha huko nje ni ngumu. Nikiwa kwa shule naambia watoto, unaona vile nimekuja shule, niko na miaka 62. 62. Na vile nimeona kutoka wakati niliingia dunia hii mpaka wakati sasa nikaona nirudi kwa shule, nimepitia mambo mengi sana. Vile nilikosa kusoma, nilipelekwa shule na ndugu yangu, nikachukua driving license na nikakuwa dereva kama wandereva wale wengine. Nikaendesha kama mabasi ya Mombasa, nilikuwa naendesha hizi Tahamidi coach. Na nikiwa kwa barabara nikapata ajali mwaka wa 2014 mwezi wa 4, na mambo yangu ikasimama ya kuendesha gari, na hapo haikufika mwisho. Sikufa moyo sababu maisha itaendelea. Na vile nilimeenda nikasoma, nimepata mengi sana kwa shule, ati ninaweza soma sana ili maisha yangu ipandilike, sababu elimu inabadilisha akili ya mwanadamu. Beautiful. Elimu inabadilisha akili ya mwanadamu, and that is very, very powerful to get it from John, who is 62 years old, who has just done his KCPE. Janet, ulisema it wasn't very easy. Yeah, sure. It wasn't easy at all. How was it? Were you also laughed at the way John was saying the kids were fascinated? But I thank God our patron made it easier for us for the high school level. He made us get some studies outside the school. We got our school. We were using 2 hours from 5 to 7 when the kids have gone to school, but it was kind of embarrassment because they see you carrying books. You can imagine a class 4 child see you carrying books. It wasn't easy. Remember, I am a single parent of 3. They're all in school. They are coming from school. They have their homework. Have to go and assist them do their homework. You have your assignment, still you need to go and do it. Wake up early. I had when I did my exam, my firstborn daughter was in class 8, so we were two candidates in the same house. Did you revise together? Wasn't that easier? So you can imagine. So you can imagine waking up at 3, doing some revision, studying on my own, helping my daughter study. But
I thank God. It wasn't easy. Bearing in mind you are the breadwinner, you are the father, you are the mother, you are everything, and still you are the student. But what I appreciate is, despite all these other difficulties that surrounded, you guys still made it. Yeah. And you mlipigana na hizo changamoto na mka emerge where you are today. True. Now, naona John hapa leo. John, najua masaa haya are not on our side. Hayaturuhusu, but umefika KCPE, you're strong, you look good, but unaona unataka kuendelea high school, mpango ni gani? Hapo haijafika mwisho. Mimi kama serikali inaweza kubali kutusaidia tuendelee na masomo kama ile tulikuwa tukisomea, ninaweza furahia sana nikienda secondary, sababu ninataka kusoma. Nikiona tu msaada yoyote ya kusoma, mimi niko tayari nisome ili nifuze wengine. Lakini John, saa hizi kuna pandemic, kuna COVID, na pia kuna virtual learning. Kama hiyo option ilipewa to your programs, because these adult education programs, are there those kind of arrangements? Umeshaambiwa maybe apply hapa, mfanye kutoka nyumbani. Would you prefer that kuliko kwenda shuleni? Yoyote tu inaweza kuwa, lakini imepelekana na masomo. Niko tayari mimi kufanya. Bora akili isilale. Janet, he's saying bora akili isilale, and I hope that young people are watching today. Those who are saying, "Oh, class is boring, school is boring," akili isilale. Janet, what's your word on that? After I did my KCSE, I'm not stopping it there. Okay. I am aiming higher and higher and higher. Given a chance, I'll join college or do anything else. I don't want to sit back and relax. I want to be a role model to my daughter who is in Form 1. I want to be a role model to my son who is in class 7 and the other one who is in class 3. So I need to go. I have to. You have to. I have to. There's no option. There's no other option, because I lost a lot of time, but now I have to. Wow, I like when you say I lost a lot of time, but now I have to. When you get the opportunity, seize it and make the best out of it. I know you want to close this, but nataka John aseme neno moja. You know, kulingana na vile ameongea na vile anapeana mawaidha. Motisha, wow. Motivate, inspire kijana anaye watch ama mtu wa rika yako ambaye pengine anasikia anahisi pengine aibu, ama watoto wangu wataona mbona baba, wewe utasema nini juu ya adult education, na wale adults wanataka kuanzisha tena maisha mapya ya masomo, waongeleshe huko nyumbani? Vile ninaweza kuwasaidia kwa mawazo kama mzazi ni wawe na bidii ya kusoma. Yule mtu hajasoma, maisha yake inakuwa gumu. Lakini ukiwa na umesoma, wakati wote Mungu anaweza kukusaidia na akufungulie mlango. Uendelee na kazi yoyote ya kujifanyia wewe mwenyewe, sababu sio lazima ati usome ndio upate kazi kwa ofisi. Kazi kwa ofisi ni chache, lakini ukiwa na knowledge utaendelea na kuona makuu unaweza kujifanyia wewe mwenyewe bila kuwa kwa ofisi. Mimi nausaga samaki. Wakati ninatoka shule nilikuwa nikiuza samaki, na ilikuwa inanisaidia na ninasaidia familia yangu. Nice. Lakini kazi ilikuja ikaanguka kama miezi 3 juu ya corona. Kwa hivyo tujaribu kujirekebisha na kuchungana na kupigana na corona. Yes. Vile tunafuzwa na watu wa health, tuendelee na kuendelea na hiyo mpango ya kuosha na kuwa na distance na wengine. Asante sana John. Na Joe wale wanatazama John, please reach out to John. You can also reach out to me. I can share his contact and how to reach him. He's saying his business ya biashara ya fish. Of course, ilishuka kidogo. So if you want to support John through his next level of education, please reach out to me on our comment section on KUTV Kenya. There's a link there, and we can always link you to John. Janet, as we close, sure, what word do you have to women who are single moms and their parents at the same time they're studying, and people are now pressured? We are seeing parents are cruel. Mimi nalipa fee yangu na nakulipia pia. And then they start beating them because there's so much going on with COVID-19. What would be your last words, even for that mom who's thinking, I'll sacrifice my education and not do anything about it? Okay.
Okay, my closing words to the youth. Okay. Let them use the time, the chance they've been given. Vizuri, waweze kusoma, wasipoteze masaa. Kwa wale ambao wali drop out of school, I will encourage them. It's never too late until it's late. So waamke, wachukue hiyo nira ya kusoma. They go back to school. It's not late. Waende wasome. To the parents out there, please work hard for your kids. Kama wewe ulisipata nafasi ukasomeshwa na mpaka level fulani na mzazi wako, make sure you work hard. Pia usomeshe mtoto wako. Another thing, I'd like to thank my teachers so much. Okay. I called them usiku. I need to know this and this. I really appreciate them for being there for me. I didn't look the age. I just wanted to get education, and now I have the skills. Despite being at the office, white collar job, no, I can count. I know business, I know chemistry, I know this and this. It will help me in future. All right. Yes. I hope you guys don't mind me sharing out your how to reach your numbers. You will let me know. You will whisper in my ear how to engage you and link you up with people who would want to walk this journey with you. Nimewapa heshima sana na heshimu sana for being role models and for coming here. Mbarikiwe sana. Na murudi tena. All right, now that's it for our first lounge. Of course, those are people who have been elderly pupils with the rest of the pupils, and of course their programs. I'll give you where the programs are, where they're situated later on in just but a bit, of course, as I release my guests. But that's it for the first lounge. Remember, inspire yourself, inspire others, and of course, thank you for watching this first segment.